Des attaques de requins aux chutes de plusieurs dizaines de mètres, voici des vidéos YouTube qui ont failli très mal tourner. Dans la première, ce YouTuber filmait un vol au-dessus du Grand Canyon quand son moteur a lâché en plein vol. Contraint de sauter de l'appareil, il a assisté impuissant à l'écrasement de son avion. Par chance, il avait un parachute sur lui, il saute, l'avion se crache, mais la suite va vous surprendre. Holy I'm over the mountains and I get out of vision now. Ow. Oh my gosh. Oh my gosh. Get me out of this. Get the off of me. Come on. Mais le clip suivant est encore plus impressionnant. Ce gars filmait une descente de ski tranquille quand il a accidentellement basculé dans un vide de plus de 40 mètres. Un saut qu'il n'avait clairement pas prévu. Thank you. My head hurts a little and my ribs from the back. I think I'm good. Ce YouTuber, lui, était parti filmer une tornade quand il a soudainement réalisé qu'une famille venait de perdre sa maison. Blessés et en état de choc, ils avaient besoin d'aide d'urgence. Il n'a pas hésité une seconde et les a chargés dans sa voiture pour foncer à l'hôpital. Please tell me that not just a house here. Gosh. Oh my gosh. Oh my gosh. There's people. There's people. Get in! Get in the car! Get in the car! Please, God, help! Open the door. Get in. Hurry! Come on, guys. Get in the other side. Other side. Other side. Come on. Come on! Come on. Please get us. I need your phone. I gotta call my mom. Right here. Right here. Get in. Get in. Get in. I know. Look at me. Look at me. I gotta look where you're bleeding, okay? Look at me We like... gotta get to the hospital, buddy. Do you know where the nearest hospital Yes. is? Hey, let me get Yeah. that dog. Hey, Wes, I love you. To make this very Okay, quick. we're okay. I've got injured people in my car right now. Okay, where? There's a tornado here. Where Where are we at, guys? Hodges. Hodges, Texas. Hodges, Texas. West. Il roule à toute vitesse vers l'hôpital le plus proche, une seule chose en tête, leur sauver la vie. Where's eight? Where's he going? Straight. Going straight. Got it. They're here. Where that officer is. Okay, baby. These doctors are gonna help y'all, okay? Don't be scared. They're gonna help you guys. Okay? Help! Help us out, please! We just got hit by a tornado! Get the kids. Help us out! Get a gurney! Get them in there! Get us some gurneys! Get the kids. Bonne nouvelle, il est arrivé à temps et tout le monde s'en est sorti. Likez et abonnez-vous pour lui rendre hommage. Dans la vidéo suivante, ce créateur voulait capturer un saut de falaise spectaculaire, mais au moment de plonger dans l'eau, un requin rôdait juste en dessous. Panique totale, il doit fuir au plus vite. Et vous n'allez pas croire ce qui se passe ensuite. Autre aventure, autre danger. Ce gars était en live quand ses abonnés l'ont défié de plonger dans un bain de glace. Il est resté trop longtemps, au point de frôler l'hypothermie. What are you doing in there? Wait, I remember when I was in there, he kept pushing my shoulders down. 5, 4, 3, 2, 1. Yeah!
help me get out. You want to get up on the ladder? Left or right? Ladder. Just throw him on the deck. There we go. Mais c'est encore rien comparé à ce qui est arrivé à Danny Duncan et son ami. Ils ont sauté d'une jetée à Los Angeles. Sauf que le courant était tellement puissant qu'ils n'arrivaient plus à regagner le bord. Oh fuck, I almost slipped. Go! Oh! He actually did it. Yeah, why did you give him my money? Hey, you going? We got Oh gosh. Les vagues les ont complètement submergés. Ils ont dû appeler des secours pour s'en sortir. Oh my gosh, dude. Yeah. Breathing? No, not at all. You got cuts everywhere. Dude, Kevin alone. Well, that's what was fucking up is because I was holding him. I was like dying. Dans cette séquence, un débutant filmait son tout premier cours de pilotage quand le moteur a calé et que l'avion s'est écrasé au sol. Pas de chance pour lui. Ce youtubeur, lui, faisait du kayak pour ramener de belles images quand un requin a commencé à tourner autour de lui encore et encore. Et maintenant, préparez-vous, parce que ce qui suit va vous couper le souffle. Ce créateur était en live depuis sa voiture, en pleine discussion avec son chat, quand un autre véhicule l'a percuté par derrière à pleine vitesse. Yeah, my bad. So, kick doesn't... Wow, that's a clip! Clip it! That dude was rolling! Oh my god, clip it! My rear windshield is... Oh, my car's totaled. Bro, she's flipping though, so I don't know if it was her fault, but it doesn't matter. I mean, I'm insured, it wasn't my fault, but god damn. Oh, my expired license plate's gone. I mean, my license plate, the car is just, yeah. Violent, mais ce n'est pas le seul accident de voiture au programme. Beaucoup d'entre vous connaissent Jack Doty. Il conduisait sa McLaren en regardant son téléphone quand il a perdu le contrôle et s'est crashé de façon spectaculaire. Literally, guys, you can't see shit. I'm most likely going to crash this car. No, I'm kidding. Hopefully not. And the airbag, I don't even think works. I'm good. Oh! Oh! No! No! Oh. No, watch out. Oh. Open the door, open your door. We're locked in here. Oh, I just broke that shit. Me too. Watch out. No, don't do that. Why? Oh, ah. No, my f***ing car, bro. Vamos, baby. Vamos, sal. Que está bien. No! Michael, are you good? No way! Il tente de descendre les escaliers aussi vite que possible. La situation est critique. Par miracle, ils sont sortis juste à temps. I don't got a lot of friends where I'm in Atlanta either. All my friends in LA. I got a couple friends in Atlanta, but all my friends like my. What the is that? Just a. Oh, is this a tsunami? No. But it's an earthquake. Are you serious? Bro, what the is that? Oh, shit. Why you? No, Dad. What the is this? No, bro, this. Oh! No. Oh, shit. Oh, shit. Bro, what the is going on? Why you laughing? No, I'm dead. I don't know. Oh, look. Hold on, gang. Really? Oh, shit. Oh, we gotta go. Let's get out. We gotta go. We got stairs. Oh. No, oh my gosh. No, hey. Oh, shit. What the fuck is that? Hey, where do we go? Where do we go?
So right now they're trying to get out of there as quick as possible, but they had to climb down the stairs, and this was really bad. Just like the stairs. You good, bro? We good? No, you good, bro? Make sure you just record, bro. Record just in case. I got you. Record, bro. Record. Where's stairs? Oh, chat. Look at this. Bro, look at Jalen. Bro, look on this whole. Come on, gang. Oh, it's raining out here. Oh, we just had a tornado. Oh, shit. Oh, we just had a tornado? No, you good. I got you. Bro, you just had a random. That ain't a building crack. What the? The building is not real. Bro, Thailand is not a real place. Bro, you good? Oh. Si vous avez regardé jusqu'au bout, cliquez sur l'une des deux vidéos à l'écran maintenant